Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Homage to the Blessed Ones, the Perfect Ones, the Supremely Enlightened One. Hello, how are you, all my dear friends? Good evenings. Blessings of Metta. Today we will talk about the blessings of Metta based on the Metta Nisamsa Sutta. In this sutta, the Blessed One has enunciated because universal love brings about the freedoms of minds. When it is ardently practiced, regularly developed, made a habit of mastery, made the basic philosophy of one's life firmly established within, fully familiarized with, and unrelentingly applied in all circumstances of life. Now, what is referred to here in these lines is Metta, the universal loving kindness that we have
been discussing, it is said that numerous benefits accrue from the practice of metta. What are these? It is said that one who practices metta sleeps heavily, wakes up heavily, does not suffer bad dreams, is dear to human beings, is dear to non-human beings as well as the gods, protect him, no fire or poison or weapon injures him. His mind gets quickly concentrated, his features are bright, he dies unperturbed. If he fails to attain to superman's insight stage, he is certain to reach the state of the Brahma realms. So, the regular practice of metta brings several practical benefits to one's in her or his daily life. They are very important benefits. For instance, peaceful sleep, sleep without bad dreams, and getting up from sleep fully refreshed without any disturbance. This concern but the body and the mind. If sleep is disturbed in any manner, then your whole life gets disturbed, and then there is no questions of progressing on the spiritual path or enjoying prosperity. One who regularly and diligently practice metta sleeps restfully, happily, fully relaxed. He does not suffer from disturbed sleep. Now, what are the factors that disturb one's sleep, prevents one from waking up, refreshed and relaxed, and which makes one see bad dreams? These are mainly mental factors. Physical factors can be there too, but they are much less dangerous than the mental ones. If you overeat, certainly
you will attract bad dreams, or if you are lustful or hateful, you will have disturbed sleep. There are various factors which may disturb sleep. In the Dhammapada, it is said that if you harbor malice or a grudge, your hatred will never cease and you will never enjoy a peaceful, happy life. The Dhammapada says that those who keep thinking of the misdeeds that others have done to them never still their hatred. They never avoid worrying and being troubled, but those who do not harbor such negative thoughts still their hatred. Hatred is never effaced by hatred in this world. By non-hatred alone is hatred. This is alone eternal. The Dhammapada tells us if a person harbors a grudge or malice against someone else, if he keeps thinking that someone has harmed him or did this or that bad thing to him, he continues to extend his ill will and resentment, and it only further strengthens his ego. It also keeps him trapped in the past because many of the growths he nurses are connected with his past. So if you keep obsessing about the past, you are sure to make a total mess of your present life, of your peace of mind, of your ability to enjoy a good sleep and wake up refreshed. These kinds of worry based on ill will and recalling the misdeed of others is very dangerous. It leads you to imagine too that people are continuing to do bad things to you even in the present. So you end up uh, running your present, and then you begin to think these people will not cease to behave like this with me in the future as well. So you begin to worry about the future, and in this way you make a total mess of your future as well. It all becomes a very complicated way of thinking and living, and you destroy your interpersonal relationships, all
because of the ill will that you bear for others and your uh, refusal to forgive and forget, you hurt yourself and you develop terrible mental illness. Thereafter, why do you harm yourself by these kinds of wrong thinking? Extrapolating something from the past into the present or uh, imagining something in the future does not make any sense at all. Metta can neutralize all these negative tendencies completely. So, in this manner, metta is but freedom of the mind, and it can also bring about freedom of the mind when you cultivate unselfish love and universally apply it toward all character. You develop a mind which is benevolent, loving, kind, forbearing, and forgiving. You don't harbor any grudges anymore. You don't remember the past. Metta shapes you, so practice it ardently and sincerely. Practice metta by way of sila, metta in your action, speech, and thought, and metta as a meditation, and metta as practical applications of wisdom. Practice metta in all these forms, and you will find that it becomes an astounding saving force. You start to enjoy good health and freedom from stress, tension, worry, and negative thinking. These are the things that deprive you of mental health, so as you would hopefully have well understood by now. Metta is a powerful weapon which can do away with many bodily and mental sufferings, such as those caused by lack of sleep. Some great men who suffered from sleeplessness witnessed a wonderful transformation by taking to the path of metta, the path of forgiveness, forbearance, and patience. Emperor Ashoka was at once point of time one of the most militant kings of India. He was known as Chanda Ashoka or Ashoka the Seventh. He became Dhamma Ashoka or Ashoka the Noble by practicing metta and cultivating forbearance and forgiveness. He was not the rightful heir to the throne. He fought with his brothers, got rid of them, and then grabbed the throne. He was not happy with the size of his kingdom, and so went about plundering other
kingdoms. He became a kind of bandit king to further enlarge his empire. He decided to grab Kalinga, which was a very prosperous kingdom. He invaded Kalinga, killing in the process hundreds of thousands of people. He won the war, but at a terrible cost. He was not able to sleep, not just for 1 or 2 days, but for 7 long days. He went simply crazy. He went on abusing his generals, and they became very angry with him. He went on insulting his officials, just because he could not sleep. He became a monster. On the seventh night, he went mad. So he went about in the night, walking here and there, roaming about like a lunatic. Then he entered a cremation ground. It so happened that his own brother's son was present there at that time. This nephew of his had become a chamanera, a novice monk, and had become an arahant at an early age. The nephew saw that his uncle had gone mad. So he called him by his personal name, which was something that nobody else would have dared to do. He said, "Devanam Priya, come here." Devanam Priya was Achuka's personal name, given by his parents out of love. Achuka heard this and thought, "My goodness, who has dared to call me by my name? Who is it?" So he took his weapons and went to where the sound came from. There the monk was seated calmly, peacefully, and radiating thoughts of universal love. Powerful beams of the thoughts of love came out from him. The monks told Achoka, "Your Majesty, it is time you became chained. May you become chained, and may you be happy, may your sufferings evaporate, and all at once." These powerful thoughts of loving kindness
overwhelms Achoka. He dropped his sword and fell at the Arahant's feet and heard the Dhamma for several hours. That night and became a completely transformed person. All the thoughts of anger, hate, and enmity that he had nursed disappeared, and he decided to become a disciple of the Buddha. He asked the monks, "Venerable sir, I request you to please grant me the three refuges in the Panchachila." That is how he became an ardent disciple of the Buddha. On becoming a disciple of the Buddha, he gave up violence. The Arahant told him to take to the path of love, to give up grudge, to give up malice, and to live the peaceful life of metta. This sends Ashoka into a very noble king. H.G. Wells, the famous writer, opined that if the world has seen an emperor who was truly great, it was the great emperor Ashoka, and his greatness came from his ability to conquer his ill will, malice, hatred, and enmity by love, by the sheer force of universal love. So if we can practice metta, we certainly can enjoy freedom of mind's own transforming his life. Ashoka was set free, and he enjoyed freedoms of mind from that moment. The historical records speak of his benevolence and goodness. He had inscribed on hills and rocks sayings of the Buddha, sayings that promoted the well-being of all characters, non-violence, forgiveness, forbearance, and love. So the story of Ashoka and his nephew is the classic case of the power of metta, of the blessings of metta, leading to tremendous spiritual transformations. Now, with this, I conclude for today. May the blessings of the Lord Buddha, the Dhamma, and the Sangha surround your life with well-being and wisdom based on the practice of metta. May you all become successful practitioners of metta. May you all be happy. Thank you, all my friends, all my devotees. Thank you. Bekonore Hojpana Baledi
Ajagorong Bakuni Suge Santi Suge Mongole Ago Echiaramui Hakon Laibot Echung Mor Puspanar Upasok Upasika One Hinjanago Ajagorong Bakuni Suge Santi Suge Mongole Ago Echemui Ingrezi di Asuk Raja Jiboniyo Iye Kahini Yo Tadate Hoidong Onyo Nanan Jati Agon Rajane Bhagavan Buddhor Satya Dharmagan Tuli Dali Urine Buji Karon Sei Karone Ingrezi Ti Olode Male Male Olode Bakuni Olode Bujun Masang Maho Tadi Hole Olode Onyo Bibinu Je Jati Agon Tara Olode Nobujun Sei Karone Ajagorong More Itumbe Charo Hojpene Be Tumi Saud Goriba Boichode Jane Mor YouTube channel lo Monetization Gori Farang Tumi Juni More Help Goro Sekena Aloda Channel lo Aloda Monetization Gori Farim Bhagavan Buddha Odani Aloda Joke Pai Aloda Sunino Pai Sanate Aloda Jakane Nahi Monan Huji Tai Monan Santo Moitri Mapan Uponoi Kusol Cetanabo Jakane Nahi Manyur Ontrot Jakarta Oi Manyur Monanot Huji Bapan Jakane Nahi Ebo Moitri Hitobu Sekene Oloda Satya Dharma Hoda Oloda Sunile Male Hangadi Gurine Oloda Punyo Oi Soda Bokti Loi Sunile Bodor Ubodechani Bodo Podiji Sei Sadharma Hodani Buddha Oloda Nekani Oloda Satya Hoda Hodiji Ese Satya Hoda Ni Sunile Male Maniyur Devotar Aro Eutiricha Lukobumit Jikunai Sotogon Koran Bulagon
বে পুরাণ বলা হনি বুঝি পারি নি পারি মুক্তি ভোটানলতে পান মুক্তি আচরত লুগন নই সেই স্বধর্মগান বুঝি পারি নেই জন্ম জন্মান্তর দুবর্তনলদে তারা চোরান পান এই যে বাবা সংসারত যে আমি জন্মগ্রহণ করছে এই সংসার চক্রবর্তী নলদে মুক্ত বাতে অলদে আমার তুন কোনো তো নলদে প্রচেষ্টা করা পারিব আমি যদি চেষ্টা করে দিয়ে অবশ্যই অলদে একদিন না একদিন আলাদা এক সময় নাহলে এক সময় আমি আলাদা সেই বুদ্ধর স্বধর্ম আচরণ করি নেই মন চিত্ত দোল করি নেই করি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করি নেই করি মনৰ হাজৰ আনি আলাদা লোভ দেশ মোহ অবিদ্যা তৃষ্ণা সেই অজ্ঞান আবহামানি একানি ক্ষয় করি নেই একানি ধ্বংস অনে হয় আমি আলাদা যে জাগানত সুখ শান্তি নিরাপত্তা আগে যে জাগানত আলাদা জন্ম নেই বুড়ো দুঃখ নেই যে জাগানত গেলে জ্বালা যন্ত্রণা দুঃখ দোজা লাগানো পায় যে জাগানত গেলে মরণান নয় যে মরি নপায় সেই অমরভূমিত আমি লুই পারিব মই কেনাহি আমি বুদ্ধর শিক্ষে লাভ করি নাই করে বুদ্ধর ধর্মগান তলে দালে করে আচরণ করি নাই করে মন চিত্ত পরিশুদ্ধ যেখানে নাহি আমার গড়ি পারিব আমার যেকে হারামি পরিপক্ক হব যেখানে কুশল কর্ম করছি সেই পুণ্যর ফলানে ফল দিয়ে ধরিব সেখানে আলাদা আমি আলাদা সব সুগর ফল আলাদা আমি পেয়ে যাব মন চিত্ত আলাদা সাংসাঙ্গি গড়ি নাই উড়ি আলাদা এতে ধর্ম দা শুনো না ধর্মগান আচরণ করা না মনানাতুন শ্রদ্ধা করি নেই আলাদা কায়িক পরিশ্রম হেয়ে দি আলাদা হদা দি একানি দি আলাদা তিন দ্বারাই যে আমি কুশল কর্ম করি পারি যাব পরানান বাজি তাই তাবত আলাদা আমি হেয়ে দি মনে দি হদা দি আলাদা কুশল কর্ম আমি আলাদা করি যাব আমি যেনে এই চারি উপায় জন্মান্তরে দুগ জাগাত উৎপন্ন নহয় আমি সেই চারি উপায় দ্বার চারি উপায়র যাইদে ফতানি বন্ধ করি নেই করি আমি সম্মুখ দৃষ্টি সম্পূর্ণ অনে হয় জ্ঞান প্রজ্ঞা লই আলাদা
আমি আমাৰ মন চিত্তবোৰে অলদে আলোকিত কৰিব দৌলতুন দৌল অলদে মানৱ জীৱনত অলদে সাৰ্থক কৰিব আমি আমাৰ গুৰুজনৰ সদা অভিলানা কৰিব আমাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ আমাৰ তুন যাৰা ডাঙৰ বয়োজে ডাঙৰ গুণেদি ডাঙৰ শিকে দিকে ডাঙৰ সিউনৰে অলদে আমি সবসময় অলদে মান সন্মান কৰিব শ্ৰদ্ধা ভক্তি কৰিব গুণীজনৰে মান সন্মান কৰিলে অলদে আমাৰ অলদে মহৎ অলদে একান অলদে পুণ্য সঞ্চয় হয় পুণ্য বৃদ্ধি হয় ইয়াতে আমি সদা সদায় অলদে আমি সংযত কৰিনে কৰি যে সদান হনে পুৰাণ বোলাৰ সুখ শান্তি মংগল হয় নিজৰ অলদে সুখ শান্তি এজে এসে তো কে নলদে দল দল সদুপদেশ সৎ পরামর্শ আমি অলদে দিবেতে অলদে যাবজ্জীবন আমি চেষ্টাত এবং এদক দিন আমি এই ভব সংসারত বাজিতেই এই পৃথিবীত এদক দিন আমি পুরাণ বলার মঙ্গলয় দি হামানি অলদে গরিবং মনে প্রাণে জীবনান যোগ তো অলদে মিথ্যে দৃষ্টি আমি নহবং মিথ্যে দৃষ্টি ধর্ম আমি গ্রহণ নকরিব আমি অলদে অতীত জন্মর পুণ্যের ফলে আমি অলদে স্বধর্মগান আমি দলে দালে করি নেই লাভ করিবের স্বধর্মগান আমি সাকাত লাভ করছি এনে পুণ্যর ফলে আমি এই সত্য ধর্মগান পেয়ে আর অলদে মানব জীবন অলদে আমি দলে দালে করি নেই অলদে পেয়ে এসে মানব জীবনান অলদে দলে দালে করি নেই অলদে হাদে জানা যেদক দিন বাজিতে সেদক দিন সং অলদে পুরাণ বলার হিত সুমঙ্গলতে সেই হামানি অলদে সবসময় গড়ানা পুরাণ বলারে অলদে উপহার গড়ানা পুরাণ বলারে ক্ষতি নকরানা নিজের পুরাণান জানে করিনে নিজে খোঁজ পাওয়া যায় ঠিক সেদেকেন করিনে অন্য জীব জন্তুরে যেটুকু কীট পতঙ্গ হইতে প্রাণী আগন বে পুরাণ বলাওনার প্রতি মৈত্রী বা পান্ডা গানা খোঁজ পানাগান বিলাই দেনা পুণ্য রাশি বিতরণ করানা বিnye বিলি অলদে মৈত্রী ভাবনা করানা আর অলদে সবসময় অলদে আলসি নহনে হাম্য ওনা কর্ম সবসময় অলদে কর্মগান অলদে ঘোরা ঘরে কর্মগান গড়িলে তাই অলদে দলে দালে করিনে আমি ধর্মগান অলদে আমি গড়ি পারি যেহেতু ধর্ম পুণ্য করতে অলদে অনেক অনেক
ধন সম্পত্তি অলদে প্রয়োজন করে মানব জীবন হাদা দে অলদে গৃহ জীবনত অলদে বহুত অলদে ধন সম্পত্তি প্রয়োজন অলদে যে হাম করে সেই হামানি অলদে মন্দিনে অলদে গড়ানা নিয়ালছি গড়িনে সেখানেতে অলদে আমি দিন অলদে আমি ডেভেলপ হয়ে পারিব যেমন অন্য যাতুন ছেলে আমি দেখি সদক যে তারা ডেভেলপ অ্যাডভান্স ওইন সবার মতো নয় কক্কো অলদে গ্রাজুয়েট শিক্ষিত অলদে সাইন্টিস্ট জনেই হয় বিরাট বিরাট মানুহজনেই হয় আগাজেদি লোহত্তা উরদন পানি মুড়ে মুড়ি মহা প্রশান্ত সাগরত সমুদ্র দি অলদে বিরেট বিরেট যাচ্ছই বিরাদন কোটি কোটি যে ধন সম্পত্তির মালিক আগন কিন্তু জীবনতুন বাইত ঠেঙা বুঝি আগন ধনী মানুষ চিগুনেই অলদে তারা অলদে ধর্ম পুণ্য করিবার অলদে বেসাত অলদে তারা সময় নবান সুযোগ নবান তেনাতে অলদে একমাত্র অলদে যারা তুন কুশল চেতনাবু পুণ্য চেতনাবু ঠাই যারা বাদে পানি হুরা দোরানে উড়িনে মধ্যবিত্তা যে পরিবারও না হন সেটা কেঙ্গুরিনে যদি চলিবিরি পারে দেওয়ায় সেখানেতে অলদে পুণ্য অংশ গড়ি পারে অতিরিক্ত অলদে চেনে হেলিনে গড়ি বলে অলদে ধর্ম পুণ্য গরিবের অলদে তারা অলদে সুযোগ নবান যেহেতু তারার অলদে জীবনান বাজা দে পুরানান বাজা দে অলদে মুখ কো জিঙানি থোরা দে অলদে যায় তারা অলদে সিনাতে অলদে পুণ্য কর্মতুন অলদে তারাই অলদে অতিরিক্ত গরিব দুঃখী মানুষ অলদে তারা অলদে পুণ্য কর্মতুন অলদে তারাই বঞ্চিত হয়ে থান পুণ্য গরিবের সুযোগ নবান এতে অলদে সবসময় অলদে তারা যেহেতু পরিয়ে দু হাম না হইলে অলদে সেই নবান এই সিনাতে অলদে যারা তুন হিজু বাত পানি আগে ঘর বাড়ি আগে হাবর সুবর আগে এই সিগুনে অলদে পুণ্য কর্ম গরিবের অলদে ছাত্রাতুন অলদে চেতনাবু অলদে জাগে যাই হোক এর পর্যন্ত মলাই পান আর ভবিষ্যতে লাইভত এলে বুদ্ধর অবদায় বাণী কীর্তন করিনে ওই দিবের চেষ্টা করিম 31 লোকভূমি দেখু প্রাণ বলা আগন দেখি ন দেখি হাই দূরত লাম্বাবাদী সিগন্দাং অর্ধে টেঙ্গি সে টেঙ্গি বেবরা থাকলে টেঙ্গি প্রাণ বলার উদিচ্ছে মর
অতীত জন্মৰ ইহ জীৱনৰ মই শ্ৰমণ ইয়ং দৰিনে যে পুণ্য অৰ্জন করছং পুণ্য হামিও আর সরং নতুন ওয়াচ্ছাম্পাদা বিকুত্ত জীবন লাভ করছং দরিনে যে সময় তো মুই দান করছং ভাবনা করছং পুণ্য কর্ম সম্পাদন করছং সেই পুণ্যর ফলানা মুই 31 চান লোকভূমি যেদুকু পুরাণ বলা আগন দেব ব্রহ্মা হইতে যক্ষ প্রেত যেদুকু প্রাণী আগন 31 চান লোকভূমি পুরাণ বলার দিচ্ছে মোর সেই প্রবৈচ্য জীবনের পুণ্যর ফলান আলাদা মৈত্রী শীতলয় আলাদা বিলে দঙর মার পুণ্য ফল পেনে বে পুরাণ বলাই পরম সুখ নির্বাণ লাভ করিবে আলাদা হেতু উৎপন্ন হোক বে পুরাণ বলাউন দুঃখ মুক্ত অদোক বে প্রাণীগণে আলাদা রোগ ব্যাধি অন্তরায় উদরতুন মুক্ত অদোক এক প্রাণীগুণ সুখী অদোক এক প্রাণীগুণ ব্যাগ দুতুন মুক্ত নেই নির্বাণ লাভর হেতু উৎপন্ন ওক সাবে সতা সুবিধা হন্তু Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba devatam. Sabba buddhanubhavena sadasoti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakantu sabba devatam. Sabba dhammanubhavena sadasoti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalang rakantu sabba devatam. Sabba sanghanubhavena sadasoti bhavantu te. Etina sacha bhajena sotite hotu sabada. Etina sacha bhajena sabba dukkha sabba boyo. Sabba roga sabba antaraya. Sabba upadava durnimitang vinaccantu. Etina sacha bhajena hotu te jaya mangolanti. Sadhu 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 সাবে সতা সুবিধা হন্তু জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক দুঃখ মুক্তি নির্বাণ লাভ হেতু উৎপন্ন হোক বুদ্ধ শাসন চিরজীবী হোক থ্যাংক ইউ good night all my friends